Khalsa, Waheguru Ji. I just want to say thank you to everybody that's come today. I didn't actually expect there'd be this many people, and I'm looking around the room, and I just want to say from the bottom of my heart that this wouldn't have been possible without yourselves. You know, obviously going into COVID and the year that we've had has been quite a difficult year. My dad never wanted to be in the media. He has no idea about the pictures and all the coverage here. So when I was doing this presentation, yeah, I'm getting a bit emotional because I didn't actually realise where Dad's story has reached. But I think the biggest thank you is just to Waheguru and all of you that are here today, because it would not have been possible without your support. So I just want to say thank you, really. You know, thank you to everyone for coming. Thank you for the support. Thank you for those that have started skipping, maybe even picking up a tyre and a bike. I don't know, but Dad's story has travelled really far, and it was the only reason why we wanted to do it was just to inspire everybody and just to say that exercise is probably key. That's the one thing that I think in our community that we just don't do enough of, is staying active. Yeah, and Uncle's face is cut off in the selfie, but yeah, this was just a presentation that I put together of all the different media coverage. It probably doesn't cover everything, but I think just from the bottom of my heart, just wanted to say thank you to all of you for coming, and it's just nice to be in the Gurdwara, to be able to pray together, sit together, and have langar together after this. So thank you so much. I don't really know what else to say, and then I'm going to pass you on to Gurdeep. Okay, so and just have a quick look at all there's 75 slides there, because Dad turned 75 yesterday, so. Okay, so I'll just say a few things, because Minreet had asked me. I mean, I think it's quite a big achievement for Uncle Ji to have actually been in the media so much recently. But I'll say a few things the first time I met them, so that you can relate to how I got to know them. So there was a meeting in London regarding ONS, which is the survey which you probably all filled in last year, regarding whether we should have Sikhs as an ethnic group or not. And they were invited like I was, and we sat together debating it with 8 other people. And so that was the first time that I met them. And I always say the first impressions of them that I got was actually that they were pretty calm, and they were very, very humble. And it's interesting to see that those are the words that Bhai Gurdas Ji uses to define who is a Sikh. Unek Sikh the definition diti hai ki Gursikh di e nishani. And in that definition, they talk about comparing water with somebody who has the gun of the water. And the first 2 gun that they talk about is actually in the Bani, is actually Nimrata, and the second one is actually another Sava, Thandaya. So it's Sital. So Nirmal, Sital, Shuddha Prani. So that's the other word that they use. And I picked that up when I actually met them for the first time. So it's not unusual to see someone that doesn't want to be in the media. And really, you have to say that Minreet has spent a lot of time behind the scene. And the phrase that, you know, a great man, there's a great woman behind, this fits really well, that had it not been for their daughter, that they would not have got any of this publicity. So I'm not now comparing boys and girls, but girls are certainly different when it comes to helping families. And I think it's one of those you know, interesting things that how in our culture, where too much emphasis is put on, you know, we should have boys, but I think we forget about girls, and in fact the part that they play. So all the stuff recently that's been happening, I think they've got more publicity in the media than any other Sikh, especially in the last year or so. And that would not have been possible had it not been for Minreet and pushing it in the social, you know, network. And only youngsters can really do that. And I mean, one of the pictures that hopefully will come up is when they went to Wimbledon, and they're sitting in the royal box. And I thought that was such a nice picture when it came in the newspaper, because you've got the royal family there as well. So it was just from our point of view to say thank you to them. And I wanted to give them a present from Gurdwara Aid, which is the organisation that I belong to. And both Bahadur Singh and Gurmeet, I'd like to give them something so that we can just, as a gift and a gesture, that's all. It came all the way from India, I should point out. This is a special dipan as a decorative piece from Baba Gurdeep Singh, and we want to give him this certificate, from Amritsar. So
ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਜਕਾਰਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦਾ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੰਜਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਰਨਾਮੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਮਨਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੀ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਹੋਏ, ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਬੇਟੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਕਈ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਹੈਲਪ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਧੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਸ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ, ਅਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਜਨਮ ਇਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ 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 ਵੱਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੀ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਮਨਰੀਤ ਕੌਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸੀ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਕਿਪਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਲਿਆ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਅਨਸ ਲੋਕ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਰੈਸ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਕਿਪਿੰਗ ਰੋਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਸਾਰੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. I will speak in English actually because a lot of our youngsters here, I'm really humbled. When Gurdeep rang me and said, I would like you to come to this function. And I have watched Veerji on the TV and it is very inspiring, and I'm really humbled to be here to be in the presence of him, because there's so much negativity about Sikhs throughout the world. We see so much, the image of Sikhs shown in a very negative light, and it's really inspiring. It's really very grateful to people like Veerji and Khalsa Aid and these organizations and Gurdwara Aid that we try to give a positive image of Sikhi. Sarbadda Pala is not just that we say in our ardas, we need to put it into practice. We need to give it a shape, practical shape, and Veerji is doing that. He's giving it practical shape because there's a close relationship between spirituality and physical fitness. And throughout history, if we look at back from the time of Guru Nanak Dev Ji, spirituality and physical fitness has played a very, very important role. Therefore, looking after our health in whichever way, whatever works for you. I mean, for me, for years I've been going to university gym, and I was fit and all that, and because of COVID-19 I couldn't go to the gym, and I'm really grateful to YouTube and the videos on YouTube, and I find them that you don't need any equipment. You just need your body, and you need the time, and you need to be physically, mentally prepared to do that. And for Veerji, the rope works, but he's not just using the rope. I've seen him doing exercises without the rope. He's a very fit person at his age, and he's a role model for us. And I'm really very grateful to Veerji for this. Vaheguru Khalsa.
Want to play this? ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਕਾਰਟੂਨ ਹੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਬੜੀ ਫਤਿਹ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਵਿਖਾੜੀ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਦੀ ਭਰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਰੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ, ਉਹਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤਾ। ਇੱਕ ਔਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਲੈਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ ਅੰਡਰ 20 ਈਅਰ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਛੱਡਾਂ ਨਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਦੂਜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਦਾਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਆਇਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਗਿਆ, ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਵਾਪਸ ਇੱਕ ਮੈਂ ਲੇਟ ਸੀ ਸੀਨਾ। ਮੈਂ ਜਦ ਕੱਪੜੇ ਲਾਏ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ